Hi everybody, I am going to discuss looping in C. Looping in C programming. What is loop? What is loop? A loop statement allow us to execute a statement that is a single statement or group of statements multiple times. A loop statement allows us to execute a statement or a group of statement multiple times. Loop is used to execute a block of code. That can be single statement or several statements. A block of code several times. That means multiple times according to the condition given in the loop. A loop statement allows us to execute a statement or group of statement multiple times. A loop is used to execute a block of code several times according to condition given in the loop. Looping is the technique. Next is what is loop is over. Now looping. Looping is the technique of executing a single statement or group of statements. Repeatedly after satisfying some conditions. So looping is the technique of executing a single statement or group of statement after satisfying some conditions. লুপিং হলো এমন একটা টেকনিক, এমন একটা পদ্ধতি যার থ্রু দিয়ে আমরা একটা স্টেটমেন্ট বা অনেকগুলো স্টেটমেন্টকে আমরা রিপিটেডলি মানে মাল্টিপল টাইমস সেভারাল টাইমস রান করাতে পারি আফটার স্যাটিসফাইং সাম কন্ডিশন ক্যান বি সিঙ্গেল কন্ডিশন অর combined conditions. So looping is the technique of executing a single statement or group of statements repeatedly after satisfying some conditions. Types of loopings. There are two types of looping. Number one, entry controlled looping. Number two, exit controlled looping. Number one is entry controlled looping. Number two is exit controlled looping. Entry control and exit control. Execution. Entry control mean body of the statement can be executed depending on the condition. Exit control mean next times the body of the execution, the body of the statements executed depending on the conditions. Next statement executed depending on the condition. Entry mean the first you are allowed to enter the body after checking the condition. Exit control means you are allowed for the first time, but for the next time you have to satisfy the conditions. That's why it is known as exit control looping. So
So there are two types of looping. One is entry controlled, another is exit controlled. This one is entry controlled. Suppose this one is entry controlled, and this one is exit controlled. Exit controlled. In entry control, first of all, initialization is done. We know that every looping must be initialize variable, initialization. Next one is initialization, next one is condition. That's why it is known as entry control, condition. Next, this is the body of the loop. That can be single statement or multiple statement, body of the loop. Then condition increment or decrement the next variable, and it is going to check the condition again. If the condition is true, then you can enter the body of the loop again and again. When it is false, then you are here. That is statement X out of the loop. This is statement X. When the condition is satisfied true, then you are allowed. Then again and again. When the condition is false, you have to exit from the loop. This is entry control. এটাকে এন্ট্রি কন্ট্রোল কেন বলছি? কারণ আমরা দেখতে পাচ্ছি বডির মধ্যে মানে যে স্টেটমেন্টটা এক্সিকিউট করতে চাইছি সেই স্টেটমেন্টগুলো এক্সিকিউট করার জন্য আমাকে কন্ডিশনটা স্যাটিসফাইড করতে হচ্ছে। কন্ডিশনটা স্যাটিসফাইড হলেই তবে এই জায়গায় লুপ মিন রিপিটেশন অফ স্টেটমেন্ট। যে এই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছি আমরা একটা লুপ ফর্ম করেছি, মিন সার্কেল ফর্ম করেছি, দ্যাট ইজ রিপিটেশন অফ স্টেটমেন্ট। এক্সিট কন্ট্রোল, initialization, next is body of the loop, you are allowed to enter the body, exit, and then increment, decrement, then check the condition. Check the condition. If the condition is true again, then you are allowed to enter the body for the next time. And this way it continues. When the condition is false, যখন false হয়ে যাবে condition, then exit from the loop. That is statement X. This is known as exit control. Entry mean হচ্ছে যেখানে আমি বডি অফ দ্য স্টেটমেন্ট এক্সিকিউট করার জন্য আমাকে কিছু কাজ করার জন্য আমাকে আগেই কন্ডিশন স্যাটিসফাই করে তারপর লগ ইন করতে। যদি আমরা সিম্পল কনসেপ্ট জানো, তোমাদের রিয়েল লাইফে প্রচুর এরকম এক্সাম্পল দেখো যেখানে কি যেমন তুমি মুভি দেখতে যাচ্ছ, টিকিট কেটে গিয়ে দেখতে হবে, তুমি কোম্পানি ক্যাম্পাসিংকে ক্র্যাক করে যে গভর্নমেন্ট জব ইন্টারভিউ ফেস করে যেতে হবে, রিটার্ন টেস্ট ফেস করে যেতে হবে। সো দিস ইজ দ্য এন্ট্রি কন্ট্রোল। তোমার জবটা অ্যালাউ হবে যদি তুমি কোয়ালিফাইড করো এন্ট্রি কন্ট্রোল। দ্যাট ইজ দ্য এন্ট্রি কন্ট্রোল লুপিং। তুমি ভোট দিতে পারবে যদি তোমার এজ 18 বেশি হয়, তখন এন্ট্রি কন্ট্রোল, ইউর এন্ট্রি ইজ রেস্ট্রিক্টেড, দিস ইজ এন্ট্রি কন্ট্রোল। এক্সিট কন্ট্রোল মিন ইউ আর অ্যালাউড টু এন্টার। ফার্স্ট টাইম তুমি এক্সিট ঢুকে বললে, যেমন আমরা যে কোনো সফটওয়্যার ফার্স্ট টাইম ইউজ করি, প্রথমে ফার্স্ট টাইম তুমি ট্রায়াল ভার্সন দেয়, তারপর তুমি 15 ডেজের পর বা 30 ডেজের পর ওটা এক্সপায়ার হয়ে যেতে পারে, তখন তোমাকে নেক্সট টাইম পড়ার জন্য তোমাকে কন্ডিশন স্যাটিসফাই করতে হবে, ওদের অরিজিনাল ভার্সনটা নিতে হবে। এন্ট্রি কন্ট্রোলে যেরকম আমি এনি টাইম এন্ট্রি কন্ট্রোল, যেমন আমি ফেসবুক লগ ইন বা হোয়াটসঅ্যাপ লগ ইন, যখন সিকিউরিটি চেকিং, ব্যাঙ্কিং, এটিএম পাসওয়ার্ড, এটিএমে যখন অ্যাক্সেস করি, তখন আমাকে পিন নাম্বার ম্যাচ করা দেবে, তবে আমি টাকা তুলতে পারবো। দ্যাট ইজ এন্ট্রি কন্ট্রোল। টাকা তোলার জন্য আবার যদি আমি ব্যাঙ্কে ব্যালেন্স থাকে তখনই আমি টাকা তুলতে পারবো। দ্যাট ইজ এন্ট্রি কন্ট্রোল। এক্সিট কন্ট্রোল মিন তুমি ফার্স্ট টাইম ইউজ করতে যাবে, সেকেন্ড টাইম ইউজ করতে গেলে তোমাকে ব্যালেন্স ভরে তারপর ইউজ করতে হবে। তো these are the two types of looping. Example of entry control is for loop, is the example of entry control loop. For loop, that is the second is while loop, is also an example of entry control loop. And the exit control loop is definitely it is do while loop. Do while loop is the example of exit control loop. So there are two types of looping. যে কোনো সি প্রোগ্রামিং বলো, যে কোনো জাভা প্রোগ্রামিং বলো, যে কোনো C++, যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজে, দিস আর দ্য টু বেসিক কনসেপ্ট অফ লুপিং। লুপিং করি কেন? আমরা যদি সেম টাস্ককে রিপিটেডলি করতে হয়, তাহলে আমি কি এগেন যদি ইনস্ট্রাকশন লিখতে হয়, টাইম কনজিউমিং হবে। টু সেভ দ্য টাইম, টু রিডিউস দ্য লেন্থ অফ দ্য প্রোগ্রাম, উই নিড লুপিং। লুপিং আমরা রিপিটেশন অফ কাজগুলো করি,
within a same instructions follow করে করে আমরা করতে থাকি. So there are two types of looping mainly. One is entry control. Body of the loop is a body of the loop. Execution of the body of the loop, it depends on the entry, mean that is the conditions, and the next body of the loop depends on the statements, that is exit control loop. Exit mean after first of all body will check, then after the end of the body we have a condition to exit, to check whether you can enter the again, you can enter the execution part again. So this is the entry and exit control looping. These are the two basic concept of any programming language looping. Example of entry control is for loop and while loop, and example of exit control is do while loop. Sleep, work, eat, sleep, eat, work, and again sleep. So this is the process through which these tasks are executed, repeated several times. তুমি যে কোনো জায়গায় টাস্কটা কমপ্লিট ঘুরতেই থাকবে আমাদের লাইফটা থেকে, তো এই ঘুরতে থাকবে যে কোনো সময় আমরা এক্সপায়ার করে যেতে পারি, দ্যাট ইজ দ্য এক্সিট ফ্রম দ্য লুপ। এগেন উই ক্যান সানডে মানডে আমরা যে কোনো উইকের 7টা দিনের মধ্যে যে কোনো একটা জন্মগ্রহণ করি, আবার যে কোনো একটা ডেটে বা সেম ডেটে বা হোয়াটএভার ডেটে হোক, সেখানে আমরা এই পৃথিবী ছেড়ে চলে যাই। দ্যাট ইজ লুপিং। কখনোই প্রত্যেক উইকে সানডে মানডে টিউসডে ওয়েডনেসডে থার্সডে ফ্রাইডে স্যাটারডে এগেন আবার সানডে মানডে ঘুরছে, এই যে স্টেপটা রিপিটেশন আমরা কাজগুলো করছি, হয়তো আমরা ডিফারেন্ট কাজ করছি কিন্তু সেই ডেগুলো আবার এসে যাচ্ছে, আবার জন্য 1 2 3 4 আওয়ারগুলো যেভাবে 24 আওয়ার যেভাবে আসে রিপিটেডলি এসে যাচ্ছে। দিস ইজ ওয়ান কাইন্ড অফ লুপিং, সেম টাস্ক এক্সিকিউটেড এগেন অ্যান্ড এগেন আফটার স্যাটিসফাইং সাম কন্ডিশন। এই কন্ডিশন যতক্ষণ থাকবে ততক্ষণ আমরা লুপিংয়ের কাজগুলো করাতে পারবো। অ্যাডভান্টেজেস অফ লুপিং, আমরা লুপিং ব্যবহার করে আমরা কি অ্যাডভান্টেজ পাচ্ছি, যেটা অলরেডি আমি বলেছি কিছু অ্যাডভান্টেজেস অফ লুপিং। Number 1, that is reduce the length of the code. Reduces the length of the code. Reduces the length of the code. Reduces the length of the code. It is the first and vital advantage. It reduces the length of the program or code. Number 2, it take less memory space. আমরা যদি একই ভেরিয়েবল ইউজ করে করে লুপটা করি তাহলে it takes less memory space. It takes less memory space. Number 3, it takes less time. That's very important thing. It takes less time, it takes less memory space, it reduces the code, it reduces the complexity. So these are the very 3 advantages of লুপিং। প্রোগ্রামের লেন্থটা কমে যায়, মেমোরি জায়গা কম নেয় এবং কম সময়ের মধ্যে, দ্যাট ইজ এফিসিয়েন্সি অফ দ্য প্রোগ্রাম ইজ ইমপ্রুভড। সো দিস আর দ্য অ্যাডভান্টেজেস অফ লুপিং। নাও আই এম গোয়িং টু ডিসকাস ফর লুপ। ফর লুপ, this is a very important loop. Number 1, it is one of the most widely used looping. Number 2, it is one of the most widely used looping. It is an entry controlled looping. It is an entry control looping. Number 3, syntax is a very important thing in any programming. Syntax for, and this is the conditions part, that is first of all initialization, and the second is semicolon initialization done, then condition, and then you can provide increment or decrement according to the initialization. And this is the body of the loop. This is the body of the for loop.
and after the body of the loop there is a terminating statement, that is statement suppose x. So this is the syntax of the for loop. Initialization first, then condition. When the condition is true, you are allowed to enter the body of the loop. Then after execution it is incremented and again check. So first one is initialization, next one is condition. First of all initialization is done, next one is condition is satisfied. If the condition is true, then you are allowed to enter the body of the loop. After the execution is completed, then it goes to increment decrement part. This is the third part, this is the fourth one. And after increment decrement it goes to condition again. So there is a loop. Loop means circle. There is a circle. We have to break the circle. When the condition is false, it goes to the statement x. That is fifth point. So first point is initialization. Initialization is done. First point is initialization of variable. Number 2 is condition. If it is true, then body of the statement, within loop executed, else out of the loop. In condition যদি false হয় তাহলে out of the loop. Increment decrement is allow us to move or down, up or down, to allow us to up or down the iteration. Iteration mean next step. So this is the syntax. First of all initialization mean starting variable. Initialization, suppose I equal to 1, that's mean I is a variable assigned to 1. Condition mean I less than equal to 10, suppose, that is I will be executed until unless I less than equal to 10 is false. When it is true, then you are allowed. When it is false, then you are forced to move from the body of the loop. Then the increment decrement I plus plus or I minus 1, whatever according to the program. Then body of the loop executed. Finally this step will continue again and again. So this is known as for loop. It is one of the most widely used loop, where number of iteration is determined by the initialization and condition, and this part, initialization, condition, increment, decrement, this part. So these are 3 important vital things: initialization, condition and increment, decrement. Depending upon these 3 part, loop executed. So this is for loop. For loop is one of the most widely used loop. That's mean initialization is done. Initialization একবারই হয়। ইনিশিয়ালাইজেশন হয়ে যাওয়ার পর আমরা কন্ডিশনে আসি। কন্ডিশন যদি সত্যি হয়, কন্ডিশন ইজ ট্রু, দেন ইউ আর অ্যালাউড টু এন্টার দ্য বডি অফ দ্য লুপ। You are allowed to enter the body of the loop. Then after the body of the next iteration is, for the next iteration we have to increment the variable or decrement the variable, and again move to the condition. This part, this is the looping part. This start from condition and move again condition, and when the condition is false, you are exit from statement x. তোমাকে স্টেটমেন্ট এক্সে চলে আসতে হবে, কেন কি কন্ডিশনটা ফলস হয়েছে, বডি অফ দ্য লুপের মধ্যে ঢুকতে পারবো না। দ্যাট ইজ ইট ইজ এ মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এন্ট্রি কন্ট্রোল লুপিং। In condition, depending on the condition, you are allowed to enter the body or not. First step is initialization, second step is condition, then body of the loop, fourth is increment decrement, again condition until unless condition is false, and finally statement x. 1 2 3 4, read it repeatedly. 1 1, then 2 1 2 3 4, again 2 3 4, again 2 3 4, until unless condition is false, then statement 5. Finally, suppose first time, second time, third time, 3 বার ঘুরেছে, তারপর বেরিয়ে গেছে, তো দিস ইনিশিয়ালাইজেশন একবারই হয় এবং এক্সিট ফাইনালি হয়।
তো ইনিশিয়ালাইজেশন যে কোনো লুপের মধ্যে ইনিশিয়ালাইজেশন একবারই হয়। তো ইনিশিয়ালাইজেশন হওয়ার পর লুপের মধ্যে ঢুকতে থাকে, সেই স্টেটমেন্টটা রিপিটেডলি হতে থাকে আনটিল আনলেস কন্ডিশন ইজ ফলস। কন্ডিশন ফলস হলে লুপ থেকে বেরিয়ে যায় এবং লুপটা এন্ড হয়ে যায়। তো এটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট কনসেপ্ট, যার থ্রু দিয়ে আমরা কমপ্লেক্স যে কোনো প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ যেখানে ইটারেশন আমরা স্টেপ বারবার করতে পারি সেটা এক্সিকিউশন পসিবল। এখন সিম্পল একটা এক্সাম্পল নিই, কমন একটা এক্সাম্পল নিই যেটা থ্রু দিয়ে আমরা লুপিংকে আরও বেটার বোঝাতে পারি। সাপোজ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 ... সাপোজ আপ টু n। তো দিস ইজ দ্য অ্যাডিশন অফ নাম্বারস। এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সেম কাজ রিপিটেডলি হচ্ছে, 1 + 2, 2 + 3। তো এখানে আমরা বারবার একই কাজ, যদি n আমরা আগে থেকে আননোন আমাদের জন্য, n কোথায় গিয়ে থামতে পারে, সেটা 100, 1000 হোয়াটএভার নাম্বারে থামতে পারে, জানি না। তো সেম কাজ আবার রিপিটেশনই হচ্ছে, তখন আমাকে এটা লুপিংয়ের প্রবলেমের থ্রু দিয়েই করতে হবে। এখানে ব্রাঞ্চিংয়ের কোনো অপশন নেই, কারণ ব্রাঞ্চিং একটা ডিসিশন নাই। লুপিংয়ে ইটারেশন মুভ করায় বারবার আমরা সেম কাজকে করতে পারি। প্রোগ্রামটার মধ্যে আসি, সিম্পল প্রোগ্রামটা আমরা ট্রাই রান করে বোঝাবো। তো has include stdio.h int main and we need a terminating variable, that is integer n is the integer variable. It occupies 2 byte of memory. Next কিছু জায়গা ছেড়ে দেবে এখানে, কেন কি আমরা প্রোগ্রামের মধ্যে কী কী লাগবে আগে থেকে জানি না, যখন লাগবে তখন সেটা আমরা বসিয়ে দেবো। Printf is an output function. It is used to display some message. Enter the limit is the message given to user. Enter the limit. Then scanf. It is used to take the data from the keyboard and store into the memory location after checking the format. It is an integer type, that's why it is %d, and %n it is used to store the address of n. N is a memory variable, that is memory. N has its memory location, suppose 4010. Then we have to store the value from the keyboard, that is the keyboard 2, and memory location is 10 suppose. Now for loop mean কতবার ঘুরবে, কতবার রিপিটেশন হবে। We need a variable that is used to provide the looping iteration. আমাকে এমন একটা ভেরিয়েবল দরকার যে ভেরিয়েবলটা ওই লুপটাকে ঘোরাতে হেল্প করবে। যেমন আমি এখানে সিম্পলি কমন ভেরিয়েবল আমরা নিয়ে থাকি, যেটা হচ্ছে আই মেনলি আমরা নিয়ে থাকি রো নাম্বার বোঝানোর জন্য। i = ইনিশিয়ালি আমি 1 থেকে স্টার্ট করছি, এবং যেহেতু প্রোগ্রামটা আমাদের 1 থেকে স্টার্ট হয়ে এনে গিয়ে থামছে, 1 থেকে স্টার্ট করছি, i <= n, nটা যা দেবে সেই অবধি ঘুরবে। আর প্রত্যেকবার দেখতে পাচ্ছি i = 1++ করে যাচ্ছে, তাহলে i++। এটা সিম্পল প্রোগ্রাম, যার থ্রু দিয়ে আমরা 1 থেকে n অবধি ঘোরাতে চাই, এবং প্রত্যেকবার কত করে ঘুরবে সেটা মেনশন করছি। তাই i = 1, i <= n, i++। এবার আমরা বডির মধ্যে আসছি, এই ইনস্ট্রাকশনগুলো এবার ডেভেলপ করতে হবে আমাকে। ফার্স্ট যখন নাম্বারটা আসবে 1, i এর মান 1, তখন আমি কার সাথে অ্যাড করবো, তাহলে একটা সামনে একটা ভেরিয়েবল দরকার যে ওই নাম্বারটার সাথে যোগ করবে। আমি একটা ভেরিয়েবল নিলাম s বলে, ইউ ক্যান কনসিডার এনি ভেরিয়েবল নেম, s, tub, হোয়াটএভার। s = ইনিশিয়ালি 0। দেন যখন আমরা ফার্স্ট লুপটা ঘুরবে তখন কারোর সাথে অ্যাড করবে, দ্যাট ইজ 0 + 1। আমাদের একটা ভেরিয়েবল লাগছে সাম প্লাস i, সেই সামটা ইনিশিয়ালি 0, i = 1, 0 + 1, and it is transferred to s. s এর ভ্যালু ইনিশিয়ালি 0 আছে, তো s একটা মেমোরি লোকেশন রেখেছি যেখানে ইনিশিয়ালি 0 করা হয়েছে, তো সেখানে ইনিশিয়ালি 0 সাথে আইটা 1 আসছে, 0 + 1, এখন s এর ভ্যালু 1। নেক্সট টাইমটা যখন i 1 থেকে 2 হবে, তো s এর i এর ভ্যালু এখন 2 আসবে, s এর ভ্যালু কারেন্ট ভ্যালু 1, 1 + 2 অ্যাড হবে, হ্যাঁ s এর এখন কারেন্ট ভ্যালু হয়ে যাবে 3। দেন এগেন i একটা আসবে, i2 আসবে, 2 হয়ে গেছে অলরেডি, 3 আসবে, দেন 3 + 3 যোগ হয়ে s এর নতুন ভ্যালু হচ্ছে 6। তো s ভেরিয়েবলের মধ্যে আমরা সামের যোগফলটা রাখছি, এগেন 6 আছে, i4 আসবে, 4 + 6 = 10, নিউ ভ্যালু 10। নেক্সট 5 আপ টু 10, যদি আমি এর ভ্যালু 5 নিই তাহলে 5 অবধি যোগ করে 5 15 হয়ে যাবে, i ভ্যালু 6 হবে, এখান থেকে বেরিয়ে আসবে। বেরিয়ে যাওয়ার পর আমরা প্রিন্ট আউট করে দেবো যে আমার রেজাল্টটা পেয়ে গেছি। /n sum is %d, যেহেতু ইন্টিজার টাইপে, s sum of the series is this one, and then finally return 0. So this is a simple program through which we can add series natural numbers 1 to n.
এই প্রোগ্রামটা যদি আমরা ড্রাই রান করে বোঝাই তাহলে আরও বেটার তোমরা প্রোগ্রামটা সম্বন্ধে আইডিয়া পাবে। সো ইনিশিয়ালি আমরা আই যে ভেরিয়েবলটা নিলাম, আই ভেরিয়েবলটা ইনিশিয়ালি আমাদের আছে 1। তো এখানে কন্ডিশন আছে আই লেস দেন, সাপোজ এনের ভ্যালু আমি নিয়েছি 5, আই লেস দেন 5। তো বডির মধ্যে জানি আমরা যে ইনিশিয়ালি 1 নম্বর যখন ইনিশিয়ালাইজেশন 2 কন্ডিশন নেক্সট বডি এস ইকুয়াল টু এস প্লাস আই, এই টাস্কটা আমাকে রিপিটেডলি করা হবে, দ্যাট ইজ সিঙ্গেল স্টেটমেন্ট। দেন এটার পর আমরা জানি 1 2 3 দেন 4 মিন আই ইকুয়াল টু আই প্লাস 1, আই প্লাস প্লাস মিন আই ইকুয়াল টু আই প্লাস 1, দেন গোজ টু লুপ কন্ডিশন এগেন। এই যে কন্ডিশনটা ঘুরবে যতক্ষণ অবধি কন্ডিশনটা ফলস হচ্ছে, যখন অবধি ট্রু থাকবে ঘুরবে, ফলস মিন আউট মিন প্রিন্টএফ এস। এখানে আমরা রেখেছি এটা স্টেটমেন্ট এক্স ধরছি, যেটা ফল লুপের পরেই আছে, সেটা স্টেটমেন্ট এক্স, দ্যাট ইজ প্রিন্টএফ আমরা এস করছি। তো আই ইকুয়াল টু ফার্স্টে ইনিশিয়ালি সাপোজ 1 আছে, এখানে আই ইকুয়াল টু 1ই আছে, এন এর ভ্যালু 5 আছে, তাহলে 1 লেস দেন ইকুয়াল টু 5 কি 1 গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু 1, ইয়েস ট্রু হলো। তাহলে এসটা ইনিশিয়ালি আমি রেখেছি একটা ভেরিয়েবল, যেখানে আমি এসটা চেঞ্জ করতে থাকবো। ইনিশিয়ালি 0, আইটা আসবে, আইয়ের সাথে যোগ হবে, তারপর নতুন এস চেঞ্জ হবে। তো আইটা ইনিশিয়ালি 1 আছে, 1 প্লাস 0 মিন এসটার এখন নতুন মান 1, এবং আইটা বেড়ে 2 হলো। তো এখান থেকে আইটা 2 পেলাম, 2টা এবার কন্ডিশন চেক করতে চলে আসলো, 2 লেস দেন ইকুয়াল টু 5, ইয়েস এস এর ভ্যালু 1 আছে, আইটা 2 হয়ে গেছে, 1 প্লাস 2 ইকুয়াল টু, নাও এস ইকুয়াল টু 3, I is incremented to next one 3 less than equal to 5, yes 3 less than 5, s is now 3 plus 3 equal to 6, now s is 6. In this way I is now 4 less than equal to 5, yes 4 less than equal to 5, s is now 6 plus 4 10, now I is 5 less than equal to 5, yes s is now 10 plus 5 equal to 15, now I equal to 6 less than equal to 5, 6 less than equal to 5, no, mean condition is false। এখান থেকে বেরিয়ে এসে কি পাচ্ছি, এসের যে ভ্যালুটা কত আছে 15 আমরা ডিসপ্লে করছি। যদি আমরা ন্যাচারালি যোগ করি 1 প্লাস 2 3, 3 প্লাস 3 6, 4 10 15ই পাচ্ছি। তো ইনিশিয়ালি আমার একটা ভেরিয়েবল লাগছে, যেটা ভেরিয়েবলটা রিপিটেডেড ভ্যালুগুলোকে স্টোর করছে। অলওয়েজ লুপের সময় আমাদের চেষ্টা করতে হবে যে এমন কিছু ভেরিয়েবলকে নেওয়া যে ভ্যালুটা রিপিটেডলি স্টোর করে, যেমন এস ইকুয়াল টু এস প্লাস আই, মিন কি এসের যে আগের ভ্যালু সাপোজ 1 আছে, এখন 2 এসছে, 1 প্লাস 2 যোগ করে যেটা পেলো, এখন এস নিউ ভ্যালু স্টোর করছে, দ্যাট ইজ 3। নেক্সট টাইম ওই 3 ভ্যালুটাকে আই আবার যোগ করছি, তো নতুন ভ্যালু পাচ্ছি 3 প্লাস 3 ইকুয়াল 6, ওই 6 ভ্যালুটাকে পরে আই 4। তো রিপিটেডলি আমরা সেম ভেরিয়েবলের মধ্যে রাখছি, তার মানে কি মেমোরিজ ভেরিয়েবল, যেটা অ্যাডভান্টেজেস লুপের, যে মেমোরি স্পেস কম লাগবে এবং কম সময়ের মধ্যে কাজ হয়ে যাবে। যদি এই কাজটা আমরা অনেক ভেরিয়েবল নিতাম, তাহলে আমাকে একবার যোগ করতে হতো, তারপরে আরেকবার কন্টিনিউস লেন্থ অফ প্রোগ্রামটা বেড়ে যেত। তো দিস ইজ সিম্পল কনসেপ্ট থ্রু উইচ ফর লুপ ক্যান বি provided as a 1 plus 2 plus 3 plus dot n। তো ফর লুপের এই কমন এক্সাম্পল, আবার তোমরা নিজের মতো অনেক এক্সাম্পল নিতে পারো। সাপোজ আমি একটা এক্সাম্পল নিচ্ছি, factorial of a number, it is a common program using for loop, factorial of a number, write a program to find a factorial of a number। again আমরা প্রোগ্রামটা লুপের থ্রু দিয়ে বোঝার চেষ্টা করছি। has include definitely stdr.h standard input output header file, next int main। factorial লজিকটা কি, আমরা 5 নেব, 5 factorial mean হচ্ছে 5 into 4 into 3 into 2 into 1, this is the logic, this is the multiplication technique, repetition of multiplication। so first of all we have to take the number and int n। নেক্সট এখানে কিছু স্পেস রেখে যাবে। গুড প্রোগ্রামার যারা হয় তারা ইনিশিয়ালি সব কিছু ডেভেলপ করতে থাকে স্টেপ বাই স্টেপ, সব কিছু আগে থেকে লিখে দেয় না, তো পরে কি ভেরিয়েবলটা দরকার হলে লিখে ফেলবে, এটা লাগবে। সাপোজ আমি এন নিলাম, প্রিন্টএফ এন্টার দ্য নাম্বার, যে নাম্বারটা ফ্যাক্টোরিয়াল চাইছি আমরা। তো স্ক্যানএফ নাম্বার ইজ %d %n, এনটা ইজ স্ক্যান টু দ্য ফ্রম দ্য কিবোর্ড টু দ্য মনিটর, n is loaded to the memory location। এবার সিপিইউ সেখান থেকে নিয়ে কাজ করতে পারে। আমরা আগেই বলেছি ইনপুট নেওয়ার পর র্যামে স্টোর হয়, র্যাম থেকে সিপিইউ ক্যালকুলেশন হয়, দেন ইউ ক্যান প্রোভাইড ইট ইনটু দ্য র্যাম অর ইউ ক্যান শো দ্য টু দ্য মনিটর। তো তুমি মনিটর ডিসপ্লে করাতে পারো নাম্বারটা। এখানে আমি নাম্বারটা নিলাম, র্যামে স্টোর হলো। এবার আমি লুপিংয়ে কাজ করবো। তা দেখতে পাচ্ছি এখানে মাল্টিপ্লিকেশন হচ্ছে, তাহলে একটা ভেরিয়েবল লাগবে আই বলে ভেরিয়েবলটা, যেটা আমি অ্যাসাইন করবো 1 থেকে, বা এখান থেকে আমি n থেকে রাখতে পারি। অনেক সময় 1 2 3 4 5 লেখাও যা 5 কিন্তু যদি লজিক হিসেবে ভাবি ডেফিনেটলি আমি দুটোই করতে পারি, কিন্তু আমি 5 থেকে n থেকে করছি, যেহেতু n নাম্বারটা আমি এখানে নিয়েছি, i equal to n।
তো আইটা কোথায় গিয়ে যাচ্ছে আমরা একটা জিনিস মনে রাখা উচিত তোমাদের, যখনই কোনো কম নাম্বার থেকে লুপটা ঘুরতে থাকবে তখন আমরা জানবে লেস দেন ইকুয়াল টু হবে আর প্লাস প্লাস হবে। যখন বেশি নাম্বার থেকে লুপটা ঘুরবে তখন এটা কম নাম্বার দিকে যাওয়ার চেষ্টা করবে, তখন গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু হয় এবং মাইনাস মাইনাস হয়। কম নাম্বার থেকে বেশি নাম্বার থেকে গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু হয় কন্ডিশনটা, আর ডিক্রিমেন্ট হয়, এটা তোমাদের মনে রাখবে। এখানে যেমন আই ইকুয়াল টু এন, আই গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু ওয়ান, মানে ওয়ানে গিয়ে থামবে, যতক্ষণ অবধি ওয়ানের চেয়ে বেশি আছে চলবে, ওয়ানে গিয়ে থামলে ওয়ানের কমে গেলে থেমে যাবে, প্রত্যেকবার মাইনাস মাইনাস হবে, ডিক্রিমেন্ট হবে। এই লজিকটাই ফলো করছি তোমরা। 1 ইন্টু 2 ইন্টু 3 4 5 করতেই পারো, কারণ কি আই ইকুয়াল টু তাহলে 1 টু এন হবে, লেস দেন ইকুয়াল টু হবে। তো সেম কনসেপ্ট মাল্টিপ্লিকেশন, তুমি যাই করো 1 2 গুণ করলে 2 হবে, 2 ইন্টু 1 গুণ করলেও 2 হয়। তো ইউ ক্যান প্রোভাইড এনি লজিক। নেক্সট আবার মাল্টিপ্লাই করবো। এখানে আমাদের যেমন ওখানে একটা ভেরিয়েবল নিয়েছিলাম, এখানেও সেরকম একটা ভেরিয়েবল নিতে হবে। তো আমরা জানি মাল্টিপ্লিকেশন করতে করতে অনেক বড় নাম্বার হয়ে যায়, তো উই নিড লং ইন্টিজার, উই নিড এক্সট্রা মেমোরি লোকেশন। ইন্টিজার 2 বাইট, লং ইন্ট 4 বাইট। যদি আমাদের অনেক বড় নাম্বার হয়ে যায়, নাম্বারটা বেড়ে বেড়ে গিয়ে ইন্টিজারকে ক্রস করে যায়, দেন এটা এরর দেখাতে পারে। এই জন্য আমরা লং ইন্ট বলে ভেরিয়েবল নিলাম, যেটা ইনিশিয়ালি এফ বলে একটা ভেরিয়েবল নিলাম, এফ ফর ফ্যাক্টোরিয়াল, হোয়াট এভার নাম নিতে পারি। ইনিশিয়ালি আমরা 1 রাখলাম। এখানে 1 কেন রাখছি? কারণ মাল্টিপ্লিকেশন সময় 1 ইন্টু সামথিং মিন সেই নাম্বারটা রয়ে যায়, বাট অ্যাডিশনের সময় 0 ইন্টু সামথিং করলে সেই নাম্বারটা থাকে। তো এটা লজিক যে আমি 1 নিয়েছি, যদি 0 নিতাম তাহলে এটা পুরো রেজাল্টটা 0 এসে, 0 ইন্টু সামথিং মিন অল টাইম 0 হয়ে যাবে। Then f equal to here, f equal to f into I, that is f is initially 1 আমি রাখছি, 1 into 5 গুণ করছি 5 পাচ্ছি, f এর মান 5 into 4 20 পাচ্ছি f এর মান, নেক্সট 20 into 3 60 পাচ্ছি, 60 into 2 120, 120 1 to 120। তো এইভাবে রিপিটেডলি আমরা এই জিনিসটা করতে পারি। এবার আমরা রেজাল্টটাকে ডিসপ্লে করাচ্ছি, রেজাল্টটা ডিসপ্লে করাচ্ছি মিন রেজাল্ট পেয়ে গেছি ফ্যাক্টোরিয়াল, কারণ মাল্টিপ্লাই করতে করতে কমপ্লিটেড হয়ে গেছে। সরি, ইট ইজ printf the result of factorial is %ld, because it is a long integer %ld and the result is f, %ld and the result is f. So this is the return 0, end of the program. এবার এই লজিকটা কী করে বোঝা যায়? তোমরা ডেফিনেটলি ফ্লো চার্ট, যখনই কোনো প্রোগ্রাম করবে তো সেটা ফ্লো চার্টে অ্যাপ্লাই করবে। সাপোজ আমি এন এর মান 5 নিয়েছি, তো ইনিশিয়ালি আমরা লুপটা এক্সিকিউট করছি, আই ইকুয়াল টু ইনিশিয়ালি 5 আছে, আই গ্রেটার দেন ইকুয়াল টু 1, 5 greater than equal to 1, yes, then you are allowed to enter the body, f equal to f into I, f equal to f into I, mean f initially 1 into 5 mean 5, I-টা decrement হয়ে যাচ্ছে, I minus minus, then goes to loop again. Now I-টা 4 greater than equal to 1, yes, 4 greater than equal to 1, f is now 5 into 4 equal to new f is 20. Now I is decrement to 3 greater than equal to 1, 3 greater than equal to 1, yes, 3 greater than equal to yes 1, then f is now 20 into 3 60, f is now 60, I is decremented to 2 greater than equal to 1, yes, 2 greater than equal to 1, 60 into 2 120, now I is 1 greater than equal to 1, yes, not greater than equal to, it is equal to 1, again yes mean true, then 120 into 1 mean 120, when I equal to 0 greater than equal to 1, no, false mean there is a printf statement, that is result of factorial is ld 120, because value of f is 120. So this is the repetition of same task again and again using the looping. Loop is very useful technique in any programming language. For loop, the first loop is for loop, and this is an entry control loop. এটা পুরো কনসেপ্টটা আমি বোঝালাম, এক্সাম্পলগুলো তোমরা প্রোগ্রাম রান করিও আরও ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবে। লুপিং ইজ ওয়ান অফ দ্য বেসিক স্ট্রাকচার অফ এনি প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। তো এখানে ভেরিয়েবলগুলো আমরা সেমিকলন দিয়ে এটা ডিক্লারেশনটা বন্ধ করতে হবে, কারণ সেমিকলন মিস্টেক থাকলে এরর দেবে। আর একটা জিনিস খেয়াল রাখবে, ফর লুপের মধ্যে কখনোই এন্ড হওয়ার পর কখনো সেমিকলন দেবে, তাহলে একবার ঘুরে এটা বন্ধ হয়ে যাবে। এটা সেমিকলন দেওয়া সিনট্যাক্সের মধ্যে ছিল না। তো দিস ইজ দ্য কনসেপ্ট অফ ফর লুপ উইথ অ্যান এক্সাম্পল।